Hello viewer, thank you for joining us for another episode of Kiwanjani. On Mondays, it's time to look at the results from the weekend as well as the midweek action. My name is Esbon Mogambi and we're brought to you courtesy of Helabet. Joining me today are two gentlemen, former Kenyan international Innocent Mutiso and former Mathare player Onesmus Kamande. Gentlemen, it was a fantastic weekend for big teams, I must say. Can I tell you more my weekend for was? Big teams. Can I tell you more How was your weekend? How was your weekend? Fantastic. Win everywhere. No How was yours? No spoilation the whole of this week, but it was also a good weekend for me. But in terms of betting, bet zilikuwa zinatoa moshi zilikuwa zinaungua zinatoa moshi hivi. Kwa hivyo kama kuna watu walikula pesa hii weekend, yes, wako fit, tunapakuwa hapo kwa show kidogo. Watuambie secret zao. Talking about winners, we have two winners who made correct predictions for our two games, that is Tottenham Crystal Palace and Man City Manchester United. The two, Vincent Twimba and Eric Mbui. Your gift is on the way. How was your weekend? You've not told us about your weekend. My weekend was fantastic, and wherever you think you know too much about football, some results happen. They remind you, mpira si ya mama ya mtu. Because some of the results were unpredictable. Yes. All good things come to an end. Yes. The 18 one is broken now, but the other one is continuing. Manchester United are still dominating away from home. Title chasing Manchester United. Title chasing. I think with only 10 games, yes, I would be very skeptical to use such a word. I think 11 points behind. It is a shame that, you know, in big games they turn up, and then in some other games they let, you know, points go. Do they really turn up in big games? Because this season the stats are against Manchester United, because this is the only win against the top 6 sides. But was it one of the best games you've ever watched in recent times? Anyway, let's begin with local football. Let's begin with local football. I can't see what you did there. You didn't want a rebuttal from me. Let's start with local football. Full time at Kasarani, GOR MAHIA 0, KCB 2. KCB back to winning ways, GOR MAHIA back to losing ways. And the win could have come at a better time, and with such an opponent. And I think it was the prowess of Zede. He just showed what he knows, that he knows GOR MAHIA in and out, how they play, what they're all about. And he just used his experience at GOR MAHIA, used it against GOR MAHIA, and what a vital win for him. And I hope this can bring back the spring to their step, because they had already lost track. You know, after the weekend matches, after FC Leopards won on Saturday, they leapfrogged KCB, and that point that Bandari got, they also leapfrogged KCB to third, and KCB found themselves in fourth position come Sunday. But it was a very vital win for Coach Zedeke Otieno, and I really hope and they went back to position 2. Yes, went back to position 2. And I really hope that they can draw inspiration from that win against a big team such like GOR MAHIA, and maybe win the upcoming matches. Jogi only worked for one game. Yes. In the last minute they scored. Maybe they did not give enough to the ancestors. Maybe they were too mean with the ancestors. You say they need to go back to Kanyamwa. They need to go back again. But credit to KCB, you just feel that Zico has always been a specialist in number 2. When he was at GOR MAHIA, they finished number 2 for almost three consecutive seasons. So it tells you he's a manager who knows how to manage teams that are on top, on the right end of the table. And you just feel that he lacks something to win the league, but he won't miss it by that much. But we have to be happy about what's happened to our Premier League, because now it's a little bit competitive. Last season, GOR MAHIA had almost 6 games at hand, and they were still leading the league. This season, they have been brought back to earth, and you feel that they have to work. Something needs to happen. Does the coach need more time, Mama, wapatie team mtu mwingine? Kama tunajua vizuri sana, hata during even my time at GOR MAHIA, we know very well that GOR MAHIA are a team that are not patient
with the coach, and they don't give time a coach to implement their philosophy and grow with the project. So it's only results. When you come in, results, you because even the whole team, coach only came with the one player, and that's Silva, of which Pia Siatini is a prolific striker. But this coach, I don't think he needs much time. They still hope for Gor Mahia because they have 3 games at hand, and if they win those 3 games, of which right now it looks kind of difficult because they are really scraping in this league. If they get to win those games at hand, they'll be number 2 in the log. But those games are not theirs to keep, and they are only on paper. And I replied to a tweet from their captain Kenneth Muguna when he said, when he was apologizing for the loss, and I told him they still hope for the team. The games at hand, you just have to make sure that you win those games. And I think maybe that will go a long way into motivating the team. And I'm sure this is an inspirational captain, and I'm sure those matches, if GOR go with the right mentality, the right attitude, and put this setback behind them against KCB, I guess they'll be in a respectable position. You know, I'm still perplexed when Motiso says that there's any kind of project in Gor Mahia. They only had one with the late coach, and that's the team that won nearly everything for them for 4 seasons. Gor Mahia, you know, they expect titles and titles year in, year out. For the last 10 years. They never give coaches for the last any 10 time years to implement their project. Which is symptomatic with big teams. You don't expect to be given time. Well, we need to win these trophies every season. When there isn't. And every season they've been having a new coach. In fact, what I'm saying, and the coach is always signed after the players have been signed. Exactly. And they get to win the title. So what's happened at Gor Mahia is just that the fans are not there. The fans really pushes that team forward, and they give the coach ultimatums. You know, now the coach is a little bit relaxed. He hasn't seen the real pressure. And they even influence substitutes. When a player is down, you hear them. That, you know. This coach has not had the anthem being sung, and the drum beats. Yes. So maybe the Juogi are not happy because they are not drum beats on the stands. It's an empty stadium. We just hope that now that the vaccine is around, yes, that maybe fans might start being allowed back. Then we'll see the real Gor Mahia. It was you know, maximum points for 10-man FC Leopards against City Stars. Last minute goal, full-time FC 1, City Stars 0. Those are 3 wins on the trot for FC Leopards since they are set back down at the coast with Bandari, and they seem to have put the issues behind the scenes behind them. And right now they're collecting maximum points, and that was a vital win for FC Leopards, and it really catapulted them back to the chasing pack because they had lost a little bit of track. But that win against Ulinzi, the win against Kakamega Homeboys, and this latest win against City Stars, of which it was a game that City Stars dominated, and FC Leopards even had a man down for around 40 minutes because Robinson Kamura was given a red card at the 50th minute. So I think the gods of football right now are with FC Leopards, and they have to grasp this opportunity that has been placed to them with both hands. If they are to win the title, I think this is their season, and they should just remain with the chasing pack, because I think Coach Patrick Osems right now, I think he has a whole of things that he knows all about African football, and because he's been in South Africa, has been in Tanzania, and right now he's in Kenya, so he knows the dynamics of African football, and right now it seems that he has a grasp on the league right now, and those 3 wins on the trot, I think it will go a long way. And I think FC Leopards have made a statement right now that, listen guys, we are here to win it. They are number 3 with 28 points. Yeah. They are number 3 with 28 points. It was maximum points also for Tusker 1, Ulinzi 0. You feel that these 2 teams know each other very, very well, because both teams are experienced in the league. You expect both teams to be challenging, but Ulinzi for this season, I think they'll finish way past number 7 because they don't have goals in them. And once you don't have goals and you're not defending keenly, then this kind of results happen, because this is actually almost the 3rd time they have lost 1-0 against an opponent who is seated in the top 7.
So just feel that it's tough luck for Lindsay. They need to go back to the drawing board and rearrange themselves, because you just feel that they're not good enough. They're not competing at all in matches. There is nothing you can look into the team and see they're doing in terms of organization or in terms of a strategy. It seems that they just coming into these matches and just playing. Na pia lack of goals zao pia I think wameshindwa ku replace Makwata and Steven Waruru. Wameshindwa kabisa ku replace hao majamaa wawili. Kwa sababu ndo walikuwa na bang in ma goals. Na sahi manze kama vile Onesmus anasema hajui mali sahi mabao zao zitatokea wapi. And they really need to find their scoring booths if they are to really finish at a respectable place, because right now they are languishing in mid-table, and if they don't watch out, because right now you see the teams that are below them, they started to pick up points, so itakuwa ni ngumu sana kwao kumaliza kwa at least a respectable position, because Ulinzi Stars tumewazoea kumaliza always in the top 5 season in season out, so they really need to get their scoring boots back. Bandari continued their unbeaten run at home with a 1-1 draw against Nzoia. Yeah, this is a battle that was always going to be difficult, because we know Nzoia to be very hardworking, and Bandari, the current management they have, to be very organized. So you're meeting an immovable object in terms of Bandari, and Nzoia also good. I think I predicted this game to end in an under 2.5 on Friday. Yes. And that's how it ended. It's a game that you could not see a lot of goals, because both teams work to clear to defend the lines. And they don't neither of the teams concede so much, but they have a goal or two in them. So it was a very tight battle, but you always feel that Bandari should always win these games wherever they play at home. So dropping points at home for Bandari is a big lose for me. So Bandari is number 4 now with 26 points. In Kisumu, Western Stima registered a win against Wazito. The shock of the weekend. Shock of the weekend bana. Yes. Hata si atu hiyo KCB na Gor Mahia. Ni hiyo game ilikuwa game ngumu, na Western Stima manzi wali benefit kwanza kupiga hiyo bao mapema na waka lock out game. Like Wazito walijaribu everything but they could not get an equalizer or a winner. And mimi nilikuwa predict that Wazito will win that match kwa sababu zile mashida Western Stima imekuwa nazo this season zimekuwa just zimekuwa tu mingi sana, from your sponsor kujitoa, allegations za match fixing, wachezaji ka 14 kuchujwa, imekuwa tu a difficult time for Western Stima, na mimi sijui manzi mali wali scrap out your win, na I think it will go a long way kuwatoa hapo hivi chini, kwa sababu unaona hapo hivi chini manze kwa hiyo relegation dogfight inakuwa ni ngumu sana. Ukishakuwa dragged in hapo ni ngumu sana kujitoa. So hii win I hope it go a long way kuweza kuwatoa hapo. Kwa hivyo hizo mechi zingine zao wa make sure kwanza zao Kisumu wanakula point kukula, kwa sababu ile weather ya pale naona pia inalemea teams kadhaa. Alafu pia the beauty about that win is that it goes down to prove that Western region in Kenya is the talent basket of sports in Kenya. You just have to feel that mna replace 14 players in mid season na bado wanaanza kutoa results. Na si ati wamekuwa kilose game at 5 ama 6, because naturally you expect that mkiachilia your best players wenye mnaleta watakuwa shaky and they won't be able to do the business. But yao ni different. Wamechukua players almost 7 new, first 11 yao inachezea 6 new players wenye wajiko kwa KPL. Lakini I still feel that experience paid off, because it's Baron who scored that goal. So it's always good when these things happen. They always remind you that football is round. Football is round. Mpira udunda. Mathare United 1, Kakamega Homeboys 2. Former team, things are not working. But nilikuwa nimecall out hiyo, nisema hizo mashida sasa Mathare United wako nazo, itakuwa ngumu sana kuwin against Kakamega Homeboys, na coach Nicholas Muyoti I think pia anajua Mathare United vizuri, amecoach kwa league for a couple of years na wali take to advantage. Kwa sababu sasa Mathare manze wana behave kama Liverpool manze. Ni kama wako na promotion ya kupatiana points. Na sasa Mathare manze, mimi hiyo ni timu yangu, sitaki jo mrelegatiwe bana mabuda, msitaki mrelegatiwe. Mathare jo ime-raise watu wengi sana kwa hii Kenyan Premier League. True. Watu wengi sana. Kwa hivyo itakuwa very sad for this team to be relegated, and they're supposed to just find a way kwanza ku get points. Kwa sababu hii team ikirelegatiwe ita break hearts za watu wengi sana.
And it's hard to make it back from the national. Ni ngumu sana na wakirelegatiwa. Yeah. Nakumbuka ile timu ya Madare Youth. Ile time ilirelegatiwa tu hivi NSL hata wakumaliza season mzima ikavunjwa hiyo timu. So mimi naona the same thing ikihappen pia kwa hii Madare United. Once wamerelegatiwa, hiyo timu inaonekana kama itavunjika. Na mimi siwezi kubali kitu kama hiyo happen. Hata kama nitauza shamba, naweza nunua hiyo timu. Nikakuwa tuna hiyo uwezo tu. Naweza nunua hiyo timu kwa sababu hiyo timu kwanza mali imetoka, alafu ile polisi yao walipoteza ya youth structures. So kuna costly project. kuna generation gap kubwa sana kwa hiyo team. And that is why unaona wana struggle sai. Na pia stories za do. Uliona 2 weeks ago walikuwa na sponsor kwa jazi zao. Hii game ya juzi ya City Stars uliona wameblock ma sponsor. So sijui nini happen. Aqua block. What happened? I think their CEO explained it very well. Alisema the money they got from their sponsor ilikuwa ngani ya back of the jerseys, but because they had space on the front, hakuwa na sponsor wa mbele, wakamweka tu ile out of courtesy, ile yashikilie ndio waonyeshe watu wengine they still space ya kuza jina, which is a good thing, to be honest. But now I think the biggest problem that Mathare are facing is now they have a crisis identity. Kitambo walikuwa wana develop their own players from the different regions in Nairobi. Then wakifika hapo, you already know what is expected of you. Ulikuwa na watch Mathare, si tulikuwa wadogo, tulikuwa high school, tulikuwa naona kina Sepe wakicheza, tulikuwa very sure of what Mathare is all about. But for the past 3-4 years, surely you cannot tell, because Mathare inafika mahali na sign to 35. Mathare inafika mahali na sign people who are about to exit the career, which is not good enough. So ukishaanza kuwa na crisis identity, then inamaanisha you need to rebrand everything. Na hiyo ndio problem Mathare kwa ndani yake, na I think mali wako kujitoa itakuwa ngumu. But credit to Kakamega Homeboys. I think after ile loss painful ile GOR ile walifungwa 90+2 minutes. Yes. Alan Wanga came out saying that it was tough luck and they were about to start getting things right again. Na ikafanyika, which is very good. I think everyone who loves football somehow has a soft spot for Kakamega Homeboys. It was Zoo registered their win as well against Vihiga United at Kericho Green. Yeah, it's a game that I attended. Yes. And I didn't enjoy that match. Okay, the win was very good for Zoo Kericho. They got their first win. Yes. Say wako na 6 points, of which sita manzi. Alafu zile pointi zote 3 wamezipata zilikuwa kwa hiyo kiwanja. So they had to do everything. You know, when you're in a relegation dogfight, you have to beat the teams that are in and around you. Na Vihiga United walikuwa tu hapo tu juu yao na 10 points. So wajaribu kuwafikia hapo. Na sikuona very good quality in that match. Nilikuwa na team, hizo team zote mbili zilikuwa na struggle ku string around 3 passes. Ya kwanza, ya pili, ya tatu inaenda juu. Yaani ball iko inashinda juu kuliko ikis the grass. So sijui kama ni kiwanja ilikuwa ni barrier ama ni hiyo jua ya saa 7, sikuwa nikiunderstand, but it was a very scrappy win for Zoo Kericho. Na after walipata hiyo bao, ulikuwa unaona ni kama wakifika kwa attacking third they are out of sorts. Wanaanza kushoot from far, ma set piece manze. Unaona kama yani hao watu both teams hawa practicing nini ma sport kicks. Ukiangalia Zoo hii season wamepiga bao 7 peke yake, wameconcede bao 19. Ukiangalia Vihiga wameconcede bao 8 na wamefunga bao 8 na wameconcede bao 17. Kwa hivyo ukiangalia ni wako na shida ya kufunga mabao. Kwa hivyo unafaa kuangalia, ukiona timu kama hizi zinashindwa, you think that their coach wanaweza kufikiria that shida yetu kufunga mabao, mbona tusitumie set pieces. Timu zote mbili ziko zinapata set piece at very dangerous positions. Na hata hiyo bao ya Zoo Kericho ilikuwa ngani set piece, Vihiga wakashindwa ku clear ball away na ikapata defender wao na yeye akashoot tu kitu ndani. But zile ma set piece both teams zilipata in very dangerous positions, walishindwa kuutilize, walikuwa out of sorts, they had no idea what they were doing. Unapata achali mmoja wa Vihiga, yeye amekuja anataka tu kushoot na ball zote zikaenda off target, but hawataki kumchange waeke mchezaji mwingine achukue hiyo set piece, ama walete hiyo ball in a dangerous area mali wanaona ball inaweza gonga tu mtu na ball iingie. Kwa hivyo hizi teams kama wanaona shida zao ni kufunga, they're supposed to practice more on their set pieces. I think mabao zao zitatokea hapo. You know the biggest problem with these things
ile kusema kweli you are not in a relegation dogfight by mistake. So yani inakuambia quality hiyo team hizo team mbili ni around hapo, wanafaa kuwa hapo. Ndio maana yani nilijaribu kuachiwa game, it was not watchable. I'm sorry to say, unajua lakini lazima tuambiane ukweli, the quality is lacking, the ideas are not being showcased. Alafu sasa on top of that bado yani unapata yani preparation yani ni mbovu ya team. Jukazu yani una expect at least unajua ile Kiricho Green ni grao Pirenia za chezeka, but they don't own it. Lakini at least walipatia win, so we hope it will spur or improve kidogo. It was a 0-0 draw Sofapaka with Bidco in Taita Taveta. Hii season nimeona Bidco wamekuwa kipiga mabao game zote, but hii game manze walikuwa locked out na Sofapaka, na nikumbuka nilikuwa nimesema Bidco wanaweza shinda hiyo game. Na kama walienda huko mbali hivi huko Voi na wakapata hiyo draw against Sofapaka mwenye amekuwa perennials in this league, then I think that's a point gained by Bidco, but 2 points dropped by Sofapaka. So this is a game that Sofapaka with their supremacy na experience yao kwa hii league, hizo ni points wameshazichukua, but kudos to Bidco. Na I think zile signings na tuliongelea ile episode iliisha, hizo signings walipiga hizo experience, unapata hawa lack anything, wame mix experience and youth. Wale wametoka nao NSL afu wakaongezea wale wachezaji wamekuwa na Premier League experience, watu kama kina Stephen Waruru mwenye amekuwa akiwapigia mabao, mwenye unaona anapiga sema mabao kwa Bidco, lakini huko Ulinzi mali alitoka na Sofapaka mabao haziko. Hata KCB alitoka bila aliscore once last season Waruru. But I think Sofapaka are doing quite well. To be honest, we feel that they don't have the capacity to win the league because they don't have the strikers at the moment. So ndio maana hizi draw na nini, and you know people tend to underrate Bidco huko chini. Kila mtu I don't know why everyone thinks that Bidco are underdogs and Nairobi City Stars. They are not. I guess maybe ni jina tu ndio debutants. Most of the players in there kwani Gaucho amecheza Premier League miaka. Si last season alikuwa wazito. And yeye ndio anawabeba hapo kwa midfield. Because every game venye anacheza anatokea kama man of the match. Hata Waruru akifunga yeye ndio alipiga hiyo assist. So nakwambia they have the players to carry them and even finish at top 6. Au na Nairobi City Stars. Yes. Si team rahisi. Let's go to England, and it was glory at Etihad. Manchester United 2, City 0. Manchester is red. There's only one king in Manchester, and that king noise pollution is this Manchester. week. You know, you just wonder who is the noisy neighbor. Is it Manchester United or Manchester City? The one who wins is the king. But I think credit to Manchester United. I think they had a game plan. That's one we have to credit them for. Yes. And number two, you have to congratulate the players for executing the game plan to the word. Because there were times you could hear the bench calling James to take the ball to the corner flag around the 80th, 83rd minute, and he did exactly that. So it tells you it's a team that walikaa chini, they looked at it and saw where the weaknesses were. Yes. And unajua pia Manchester kapena kakosangi, unajua. One man, Tony Marshall. Team ya ofisi. Jesus gave us that penalty. Jesus gave us, pun intended. He was, surrounded with 6 Man City players. You know, there are penalties that are given, yes, and there are penalties that are won. I think this one, it was Marshall won it. Yes. Because he doesn't want to accept that. He read what Gabriel was about to do, because Gabriel uko on the wrong side of the post, na wewe unataka kungana kuingia, that was a striker's tackle. Yes. Na ndio maana hiyo pena enyewe hata ukiangalia hata VR spend a lot of time on it. Ati kuspend a lot of time. There was no review. Hakuna review yoyote. Na hapo ndo hiyo ndo kitu mimi na tete. Hiyo ndo inakuuma. Hiyo ndo kitu inaniuma kwa sababu ukiangalia ile pena ya Arsenal, ile handball ile walinyimwa. Ile Arsenal ilinyimwa. Hakuwa na VAR review. Hiyo ingekuwa ni Manchester, I'm sure kungekuwa na VAR review.
Na ukiangalia from the onset vile tu ball tu ilianza tu hivi, referee tu vile alipoint tu hapo, is like he had already made up his mind that once Marshall ameingia kwa hiyo dangerous place, something was bound to happen. Na Marshall hapo yenyewe alideceive referee. He knew he knew what he was doing. He knew what he was doing. Na hiyo mguu mmoja alilag behind for a reason. Hiyo space alikuwa na Marshall ni mjanja sana. Anajua enter kwa hiyo position kama hiyo, lazima atafute vile anaweza fauliwa aanguke chini. Na he knew what he was doing. For me there's no reason of throwing a tackle. Huko wrong side ya ku defend. Kuna watu watatu ipande ya post. Ngoja aliingiza mkono. Ngoja aliingiza mkono then trip. It was a no, sijakataa. Mimi sijakataa ni haikuwa foul. Sijakataa haikuwa penalty. But nasema Marshall alikuwa anajua kitu anafanya. Exactly, that's hiyo kula mguu moja behind. Yes. Alikuwa kijua kwa hiyo space ndio katikati ya watu sita. Alikuwa kijua something was about to happen. Exactly, ndio maana nasema it's more of a penalty won by Marshall rather than one given by Gabriel. But the second goal, you know, let's leave the penalty alone. No, but at least mimi hiyo pena, unajua anything that happens kwa 18 yard box, at least kuna review via VAR. Na ndio kama tunawaita timu yetu timu ya ofisi. Ni sijakataa. Ni sawa hata kama ilikuwa review. Ndio ilikuwa haikuwa review. Every penalty is reviewed. Hata kumislead watu wewe. Haikuwa reviewed. Every penalty decision is reviewed. Kuna evidence. Alikuwa anataka kuona. Exactly. Wewe angalia hiyo ya pili ya Arsenal. Will take 5 minutes wakireview penalty. No, when it's clear. But anyway, credit pia to Manchester United. Na vile tu Onesmus amesema wali execute everything to the latter. Na nini Ole Gunnar Solskjaer manze ni kama amewa Pep kwa sababu sasa hizo ni game 3 away. Game 3 away ameshinda Pep kwa Etihad. Sema amemwolea Etihad. Amemwolea Etihad. So I think Ole Gunnar alikuwa tactics fiti sana. Na hii season labda alikuwa pia under a lot of pressure kwa sababu hii season hakuna timu yote ameshinda against the top 6. Magame apart from ile walifungwa na Arsenal na Tottenham, hizo games zingine zote zimekuwa madrab nil draws. Against Chelsea, against Liverpool, zimekuwa tu nil draw, na pia against Arsenal ile pale Emirates. So alikuwa under a lot of pressure kushinda hii game. Na Man City ni kama hawakuwa pia na plan B. Na I think pia prowess ya Phil Foden pia ilikosekana kwa hiyo team kwa sababu yeye ndo amekuwa vile De Bruyne alikuwa ameumia vile kwa sideline, yeye ndo amekuwa kibeba hiyo team. Yeye ndo amekuwa na vile aliingia alikosa a lot of trouble because he is the one who has been pulling the strings. Yeah, his movement is Wezi anawaliana na atumia mguu zote mbili. So but credit to Manchester United wali lock out kabisa. Na hiyo bao ya pili to just fantastic from fantastic. You know you have to discuss, you have to look at it this way. Henderson alishika ball lakini wa kichwa akaona stones ako hapo karibu na 18 kabisa. Yes. So when nilikuwa nasema last week, when you want to win these games lazima fullback ama wingback whatever name you want to call them as a kanyaga juu. Na jana uliona results. Jua kanyaga juu at least ball ilirushwa, Cancelo hakujua because John Stones yuko nyuma yake. He didn't know whether to go or not to go. At the moment he decided to go, unajua yani squeeze ball ni about lines. So if first lane of press ilipitiwa na Henderson, the second one was Cancelo pushing up. Venye saa pass ilipigwa Rashford. Yes. Hiyo umeshenda, sasa uko last line of defense. So umebaki 2v4. So there's no way mnaweza defend hiyo. And credit to Luke Shaw, aliendelea na run yake. He got the ball back. He got the ball and you know, the guys pochunga atajanganywa pia namba na Henderson. Huyu jamaa alipiga ma saves zingine fiti from Sterling na from Jesus. Game ya jana hakutumika sana. Henderson hakutumika sana. But at least hakuwa ile tunaweza sema Man City walikuwa wamemlemea. Vital points defense nini midfield ya Manchester ukiangalia McTominay na Fred, the way walikuwa wanasaidia defense yao ku defend. I think ndio maana mtu angalie kitu Wan-Bissaka alisema about Bailey alisema about Maguire. Maguire jana alicheza. Maguire was leading that team to be honest. But kitu moja najaribu kusema, unaona vile after De Bruyne aliumianga huko December, Manchester City wakatafuta wakatafuta information nyingine na hawajakuwa kiblow away teams unlike before. Yes. Na wamekuwa kiground out ma results kitu kama wanakuwa kutafuta hizo those moments ba 1-0 2-0
wamekuwa wakibank on sana on those moments, na hizo moments nakwambia zenye walizipata kwa hii game, hiyo chance mbili Sterling alipata na chance pia Jesus alipata. Henderson alikuwa right on point at the right place na akapiga those vital saves, kwa sababu hizo moment kama hizo balls zingeingia, na mimi najua vizuri sana the game angekuwa hizo tulikuwa tunabongana na story. Lakini pia there's another story which is never told long enough. Mimi ningekuwa Pep, Sterling singemweka game ya Manchester. The guy never scores against them. Sasa ni tunaangalia game karibu ya 7 ama ya 8. He has never scored even one goal against them. So inamaanisha already ni kitu meshengia kwa akili ya Sterling that either I'm going to miss. Kuna header nyingine, kuna header alitoka cross kama ile alifunga Arsenal akapiga nje. Yes. Yani ni ile unajua kuna vitu zingine zichengia inaacha kukua ni there's a mental block. Remember, we invite you to join the conversation on our social media platforms and on the comment section, Facebook Kiwanjani and Instagram Kiwanjani254. Let's talk about Anthony Martial. Clear chance. Martial manze, I think tuko naongea nao tukiwa kwa train leo asubuhi about jamaa anaweza pata tu chance nyingine hapo yenye uta expect, like ati mtu like it was easier to score than to lose that chance. So Martial manze anafaa kuwa more clinical than what he is right now. Kuna time alikuwa touted to be one of the best strikers in the world, but in fact ameshakuwa nini average na hatafikishangi mabao. Wakiuziwa nani Martial. The story was Martial is a bigger talent than Kylian Mbappe. Yeah, that was the story. And the most frustrating bit is this one. Hiyo ball Martial alikuwa amepata side ya right. Alikuwa amepata hii side ya left. Angescore. Naturally kutoka from his side ya left, yeye anga stronger because he has that ability. Yeye kufinish, kuna finish yake, trademark finish yake. But akipatanga ball side nyingine, akipata ball side nyingine, anabucha. Anabucha and you feel that kama mimi ni yeye, ningekuwa najaribu sana hata nikichezeshwa number 9. Unajua hata Henry alikuwa na hiyo ability. Alikuwa anacheza number 9 but you play off position so that you get the ball at the right angle, the angle you like. Na kwanza hiyo kitu ilikuwa against run of play. Silikuanga sijui watu wamegongana hapo, ball ikampata, then akatumia time mob kufikiria Henderson akawa ameshafika. Me by the way, hiyo ndio ilikuwa ngani amalize game than to lose that chance. Sijui mbona alitry ku open up body yake, angechip tu. Kwani wanangi Messi? True. Let's go to Tottenham. It was also another win for Mourinho. Hopes it was a big win. Any hopes for top 4 finish for him? Yeah, you might look at it that way, but it was more of Crystal Palace having a bad day, and it was inevitable that Tottenham will win this match. Now I think Mourinho say amepata the right blend. Say ameweza kuinitiate it's like nani switch on side early after those rumors that he was going to PSG. Mauricio Pochettino wanted to take him to PSG. After we know Lifungwa, it's like he switched on. And Sai, he's playing like he used to play before. Na there's no doubt about that. And pia inclusion ya Gareth Bale Sai when amepata pia his scoring touch, na Sai anaweza kuinfluence ma matches vile alikuwa na influence kitambo kabla atoke nini akienda Real Madrid pia akiwa Tottenham before apige hiyo big money move to Real Madrid, na vile akaingia ilikuwa kind of a lackluster performances from yeye, na tukomana Mourinho alikuwa anamweka bench, but saa hii ni kama amerediscover his form, na saa hii manze yeye na Dele Alli saa hii ndio nakwambia the right blend, na sasa wameanza kupata hiyo scoring touch. A very good combination between Bale and Kane. You have to in that game. You have to include Son too, because I feel that the combination of the three, alafu na hiyo speed, alafu na hiyo finishing ability. Unajua kuna bao jana ilifungwa, hiyo bao ya nani ya kwanza, hiyo bao ya Bale. Yes. Si ya Bale ya Kane. Yani ball ilipigwa kutoka midfield 7 touches, the 8th one net. Yani lakini jamani stop scorer huyo jamaa. Ndio tulikuwa naongea Fred tukisema ndio Palace wanajua kudefend, but tuko na these 3 naongeza Lucas Moura huko ndani. Unapata yani chances za kuscore ziko too high juu. Au ni watu wanakuja tu at pace. Yani wanaweza counter, wanaweza keep the ball. Na ukiangalia hizo bao zote kuna understanding fulani ya Bale na Kane ya movement zao.
Unajua, for some time Mourinho has been talking about how Harry Kane is not appreciated as much when he drops back to number 10. So when Gareth Bale amekuja sasa tena imeanza kuonekana because all goals that Son alikuwa na score zilikuwa zinatoka kutoka Harry Kane. Sasa hii tena Harry Kane sasa kuna two options kwa mbele. Na options zote they all about pace and very good finishing. Juu jana hizo vichwa mbili yenyewe hiyo ni movement nyingine. Na Gareth Bale achezi nikaa kwa 30 years plus man. Anakimbia bana. Anakimbia. Before we go to your show bets, let's go to Scotland. Rangers. They are winners of the league, and Steven Gerrard, a man from Liverpool. This season aku slide. He won the league unbeaten. Yeah, which is good. He's proven to be a very good top coach and a manager. But sasa unajua pale Scottish League kuna vile tu nika battle between two teams for the last almost 10-15 years. But Celtic has taken it for so long. Yeah, na hiyo ni jukumu la mashida za Rangers. Celtic wameblanda the last two windows. They have been selling all their best talents. So unapata umeuza talents zako zote plus the coach ameishia. So it's a new setup altogether. Juu walikuwa wanataka kujaribu compete, you know, wherever mtu anajipata Celtic, whichever player anajipata hapo, hiyo itumia kama platform ya kusonga mbele. Na hiyo chance kitokea mtu toka, yani kushinda nini Scottish League is not that big for many of the players, and that's a challenge they have to live with. So ma players wale wengi wazuri walienda, but hiyo si ku ignore the fact that kuna kitu mpya pale nani ameleta Stevie G ameleta a new way of playing which is very good and enjoyable. Na wanapiga touch, ni enjoyable sana. Alafu nini wakonzima mabao mingi. Alafu kitu moja imenibamba na Rangers walipatia Gerrard time. Na ndio kitu mimi nashinda nikiambia watu huyu Ateta mwenye kwa Arsenal watu wanasema sijui Ateta should go, sijui nini pia Ole Gunnar Solskjaer. Pia yeye unaona nini kuna time alikuwa na struggle tunasema Ole Gunnar out. Angalia sasa yako namba 2 ndio amepiga league leaders wenye wamekuwa on an 18 match winning streak pale English League. Na I think niyo patia coach time. Angalia Gerrard alipatiwa 2 seasons. Alikuwa anajaribu kutengeneza timu yake. He needed around 3-4 transfer windows. Akaget wale players anataka na akaweza kuinstill philosophy yake na manze pale Rangers manze wanapiga ball. Na ukiangalia hata Celtic wenyewe hawajakuwa kienda this far kwa Europa League in Europe, either Champions League ama Europa League. But angalia sasa Rangers wale wamefika. Na ni all comes down to Gerrard. Na imagine nani time yake ya kwanza kuingia Europe. So kila saa coming back to Liverpool as a manager. Are there hopes? They are, considering how badly Liverpool are playing at the moment. Yes. You just feel that Iraneo kiendelea for the next 4 matches. Tutaanza kusikia mambo ya Klopp akianza kudiskasiwa. Because it seems like kila mtu amechoka, hawana depth. Yes. Like they have been figured out. Squeezy nani anacheza ni kama mtu anacheza tu hapa KPL. Trend the last season alikuwa anasumbua. Bora nataka kusema KPL hatuna top talents. Now you are putting words into my mouth. Yes. So ni kitu poa coach Muyang kama huyo akianza ku come through. But ile kitu Mr. Agree na ino kabisa ni ati lazima coach apewe time. Kuna timu za kukupea time kama ni timu ya mid table ama mali hakuna pressure. Lakini kama ni timu inatafuta top 4, top 3, you have to unaingia hapo kama umeanza kuenda. Angalia you're going to kupatiwa time. Watu walikuwa happy wako wanashinda league. Si ilikuwa ni na si alikuja na akakuwa na slip ups around 3 seasons. 4 seasons ndio akashinda Champions League. Ndio nakuambia wako title win. Ndio maana sasa hii ukisema ati ndio unasema time. Unapatiwa time. Ukisema Klopp apewe time sasa hii. Si sasa hii. Yani nasema tu hata hiyo kupewa time inalingana na team ilikuwa wapi. Juu Klopp akuja team ilikuwa mbaya. Si ilikuwa ngani Rodgers ametoka team iko hapa mid table. Inangangana imeshindwa kuchukua league. So hiyo compare time ilikuwa ina make sense. But huwezi expect unaletwa Man City alafu unaambiwa tumekupea time. Hata Man U because Pep alikuwa ngana struggle in the first season. First season peke yake. First season. Leo first season bado alimaliza top 4. But someone like Pochettino also, you know, he came and transformed Spurs. But Tottenham walikuwa wapi? Walikuwa ka number 5, 6. Yeah, but I feel that, you know,
if he had more time and more support, especially money-wise, I he could have transformed it more. Exactly. But you cannot, you know, there are some things which zinajionyesha. Tuseme tu ukweli, Pochettino what he did for Tottenham, si coach wengi wanaweza achieve. You know, he left them a stadium. They didn't have one. Yeah. You know, they didn't have a big, as big a stadium as they have. So amewachia stadium, amewachiwa kuwe top 4. Sawa. With the same players he had. Mbona unadhani ali struggle in his last season? Unadhani ali struggle? Players. Si ndio hiyo. Si alikuwa amepata kwa time akapata wale players alikuwa anataka, akaweza kuinstill philosophy yake, project yake, akaibuild gradually kwa sababu haikuja all at once. But where were they? Where were they before he came? All right, no, number 5-6. Let's go. Mimi nasema wizing is wa team ka Liverpool side. And then you ask for number 1. Yani unapewa team ilikuwa number 1 last season, upo this season, alafu ambaye tunakupea 3 years ndio ushinde league tena. Let's go to your show bets. You started by losing Burnley versus Arsenal. Nimekwambia Joma zilikuwa zinaungua hivi. But I think hapo kwa Arsenal manzi, it was just an opportunity lost by Arsenal. Na hiyo ilikuwa ni game ungefeel wangeza kushinda, na hapo hiyo bao wali concede nadhani hapo ilikuwa ngani between two mistakes by two experienced players. Kitu ya kwanza, Leno uko na a wide view of the pitch, unaona vizuri sana. Granit Xhaka mwenye hajulikani kwa that much flexible ama dynamic, amesaka mwana mtu mbili, kuna mtu mwingine on the wings pia anangojea, mko 4v2 na bado unampatia bola hapo ndani ya 18. So pure ball huko juu, na mnalidua nini, mnajua hii team vizuri sana, wakipata bao wana defend 90. Unaona? Alafu na Xhaka ndio umeendea ball hapo, he was so near to the goalkeeper. Alafu Joe wrong decision. Heri angerudishia tena Leno, ambie Leno ashoot, ama angeambia Leno mara ya kwanza, wewe shoot usinipatie ball. Ama bila alipata angeitwa tu hapo tu nje ikuwe ni corner, kwa sababu he was under a lot of pressure, na tena aka make a very bad decision kutumia his weaker foot ku release your ball. It was just calamitous from him, and ni poa sana alijitokeza akasema hands up, nimeapologize. Hiyo bao ilikuwa ngani juu, hiyo bao ya nini ya Burnley ilikuwa ni juu yangu, na na apologize. Na kitu moja pia imenibamba, teammates wake waliingia kwa hiyo Instagram page yake na akaanza kumwambia wewe usijali, we move on from that, wewe usijali. Kwanza ilianza na captain wao Lucas Torreira, actually pia back in Spain, akaandika pia hapo a message of ya support to Granit Xhaka. So I hope ata come up from this setback, na pia mimi niko na feel hii game angefaa kuanza hii game kwa sababu he's been playing in a lot of matches, both in Europa League na cup games zote, na pia in league. Hii ni game angefaa kurestishwa at least, kwa sababu game ya Olympiacos itakuwa ni ngumu sana na ilikuwa inamhitaji akiwa fresh. You had the Brighton versus Leicester and you for one Daniel Amati tena, but it was a good week for Ghanaians. Yes. Ukiangalia pale under 20 na pia hiyo winner ya Daniel Amati which ilikuja huko malata stages, alikuwa nimeka 1x kwa sababu nilikuwa sure zile problems hii Leicester City wako nazo itakuwa ni ngumu sana kwa kushinda. But in the previous episode nimekuwa nikisema they've been banking on their away form. Na away form yao imekuwa just simply fantastic. They come only third to Manchester United and Manchester City. So it was a very good vital win for them. Now walikuwa wameingia number 2 for only a short while, but until Manchester happened, wakashinda hiyo game yao. So ikakuwa better pool iliungulia hapo. Juve versus Lazio hapo, nadhani iliingiana. Juventus wamekuwa kwa hiyo chasing pack, na pia walikuwa their eye set on hiyo game crucial sana versus Sports. Unajua wako down 2-1 na hiyo ni match like it's a must win. They have to get a goal kwa sababu Porto manze wamekuwa na away from Joe deadly sana kwanza kwa Champions League. Kwa hivyo hiyo ilikuwa ni point lazima wachukue, na pia waweze keep up na chasing pack. Osasuna versus Barcelona, Messi to score anytime and Barcelona win. Iliingiana mekuingiana. No, my argument was, yes, and I think the manager made a mistake. Cheza Messi game kama hii na mnaenda kucheza PSG, for me that's a miss for the manager. For that was my opinion. So hiyo si ati nilisema in case Messi acheze, my argument was he might not play.
Let's go to yours. You started with Africa, Almerek versus Simba. Wekundu Msimbazi. X2 hiyo iliingiana, hiyo ilikuwa, I think that was the most obvious bet for me over the weekend. Juu Simba wa concede sana, defense yao imekuwa na chemistry, alafu unajua naturally kuwa na Josh Berlinwall na wao wakicheza pamoja. Unajua wao ni watu wawili, both they are leaders on and off the pitch. Alafu pia ile kujituma tu, ile naturally mtu ako na hiyo ability. Alafu akili mingi. Unajua ka Josh watu wanotisingi venye huanga hapa juu ni smart sana. So ilikuwa obvious, hata actually walikuwa wanashinda hiyo game. Walikuwa almost kuscore. Then the second one tulisema Bayern Munich versus Dortmund, a very big game. In fact, almost 4 predictions zenye nilikuwa nazo hiyo siku about hii game zili happen. I said Dortmund will be leading, alafu watapitwa. Then tukasema over 2.5 ama over 3.5 because the last 2 matches zilikuwa zimeenda 2-3 2-3. So hii Haaland alifunga 2, alafu akauza ya 3 venye aliuza alichokoza nyuki. Aliuza ya 3, wakiuza ya 3 ball inatoka hii pande mpaka net yenyu 2-1. Second half game ilienda venye iliamua. So 2.5 iliingia. Then nilikuwa na Roma Genoa. Hii game ilikuwa na options mingi. Ndio maana nikasema tu wawekea Roma kichwa. Ungeweka GG, ungeweka over. Julisha tu komboa ufe 1-0. Na walifunga bao mapema sana, I think in the first 6 minutes. Yeah, na ilisha hivyo. You also went down under in Australia. Melbourne Victory versus Melbourne City. Ulikuwa na goal. Nilikuwa na GG. Hiyo ndio iliangusha bet bana. Game ilikuwa GG. Team ya home inapigwa 6-0. Na wanamisiwa pena. Kwa hiyo game ilikuwa ishe 7. Manchester is in a winning mode. Done. But I think on the tips tulisema pia most of the games zikifungana, ukisema game itaisha GG inakanga so obvious, pia game itaenda over 2.5. Alright, let's go to the Champions League this week. Juve will be taking on Porto. Your prediction for this game? Win for Juventus. You? They have to win. I think nowadays they are giving away too many goals for my own liking. So when you wanataka odds mingi kidogo weka GG because Marega is there. Unajua Juve ita throw everything towards Porto. Alafu defensive pattern ya Juve una injuries mingi. So una feel there is every chance Porto will get a goal. So for Juve to kupita mtiani. So for you is a GG? GG. I think for Juve kupita mtiani they need to score more than 2 goals. Dortmund taking on Sevilla. Your prediction? Game ngumu sana na pia hii setback ya Dortmund hii weekend. I think Sevilla will look into capitalizing that. Na ukiangalia weekend they rested some of their crucial players na wakapigwa na Elche team huko chini wakapigwa 2-1, which ni game pia ilikulia watu pesa mingi sana. But hii ni game, I think the safer bet itakuwa ni goal kwa sababu lazima Dortmund watafungua game. Au si team like watu wa kudefend team. Sasa juu walishinda huko away wakuje kudefend mtaani, hapana. Lazima watafungua game na unajua kuna mchezaji mmoja hapo Nesri wa Sevilla, manze huyu jamaa ako on form, huyu msee wa Morocco yuko on form mbaya na lazima najua atapiga bao. Kwa hivyo end-time goal scorer Nesri na goal. Hala pia lazima atapiga bao. Anytime goal scorer nimeshasema. Hala. Nesri I think Lopetaji venye anamtumia si sure bet ati ataanza. Mimi si understanding you coach. At times seleko form unaona mweka bench anamuingiza dakika 60 65. Okay, anazi score. Na hiyo form yake imekuwa kaya 2 years. Kuanzia time yake akwe nini before wamsign last year. But then yeye ndo ataanza instead of look the home. Bacha tutaona, lakini na feel Haaland hiyo siku hizi ni cash bet. Over 2.5 is a definite for me. Hapa hakuna timu ya kufunga shop. Timu zote ni kufungua. There are teams that their mentality is to overscore watu. PSG versus Barcelona. That's a double goal and I think Barcelona will give their all in this match. Na hiyo time waki open up to hivi Kylian Mbappe najua tena atakuwa na another masterclass. But kitu moja nimenote na PSG, manze kwao home wamekuwa jo wakifungwa. Manchester waliwafunga, yani imekuwa ni ngumu sana kucheza home, but away wamekuwa in exemplary form. Na I hope ile kitu ili happen 3 seasons ago haita happen sai. Wakipigwa jo 6
Si Mbappe tu atoke tu hiyo team aende Real Lakini Madrid. Barcelona kweli iko na hiyo ability ya kufunga mtu 6. Hata tukiangalia tu naturally Poch are conceding goals mingi. So you don't expect too many goals. Your prediction for this game? I'll go with 1x. Unaona mimi sitakumbuka ati sijui how many seasons ati. Unajua hiyo game anasema Manu alishinda. Hiyo game ilichezwa lini? Yaani ni ule uchungu alisikia. Hadi sasa anaikumbuka. Anaikumbuka. But si ni group stages ya hii season. Ndio ni mbaya. But it was fantastic. Na wamecheza mingi, wamecheza game mingi. Fantastic performance. Manchester na kumwanga boss. It was a fantastic display on that night. Liverpool Leipzig. Liverpool will be taking on Leipzig. Manze Liverpool yani hii season manze uko Anfield wame struggle sana. Na jana after kupigwa na Fulham manze it was just a given. Na ile team ilifungwa hiyo suara huko Anfield ilikuwa ni Atalanta kwa group stages this season. Wanaenda kupiga jo Liverpool kwa 2-0. Like kitu moja yani watu wako na amini inaweza happen. Na sasa Leipzig wako na chance big sana. Na wamekuwa perform tena away from home. So wako na chance big sana ya kuweza kucapitalize on weakness ya Liverpool at home and kuoverturn two goal deficit. Na si ati kitu haiwezekani. Unaona pia Atletico Madrid vile inaenda huko ika-overturn things hapo huko Anfield. Na mafans kwanza wakikua. Na Liverpool I think hiyo 12th man ama fans the cop wamemiss sana hiyo push na pressure ya mafano wao. So unasema kichwa so Leipzig na X2. I think jana mtu aliwatch game ya Liverpool alinotice for the first time nani anatry kuja goal na squad yake ana rest watu. Jana Mane amerestiwa dakika mingi, ameingia karibu dakika 70 na Bikeita. Na unajua shida Liverpool, they are not creating as many chances as they were doing last season and the previous season. And you feel that hiyo ni kaa team, yani hata kwa dressing room walikuwa wanasema lazima tumalize kitu ya 30 years. Hawakufikiria after tumeshamaliza hii drought ya 30 years ya EPL, what next? Unajua unaweza kumetamani kitu sana mpaka ukipata tena uitaki tena. Yani inakuwa we have already done it, tumeshaachieve. Team ya Klopp tumeshashinda ligi, tumeshashinda Champions League. Last season hata ukiangalia venye walikuwa wanza Champions League, wako na appetite na yoka venye walikuwa na appetite na league. Kama bado wanataka kuingia Europa League ndio ishinde pia. Inakaa hivyo yani unfortunately inakaa hivyo. Then squad depth yao ni one thing. Then kuna kitu moja wanalack sana sasa hivi. Kutoka Jota aumie, venye amerudi ajarudi ile the same form. Unajua ndio walikuwa wanawabeba creativity wise. So una hope to maybe Williams ama someone atatokea game ya kesho tena arudishe hiyo creativity. Your prediction for this game? I think Liverpool will nick it. Liverpool. So that's where we end it. Remember, we brought you courtesy of Helabet. You can join them on their website, helabet.co.ke, and play. Remember, you get 100% bonus on your deposit. We have two winners who made correct predictions on our games. That is Tottenham versus Crystal Palace and Manchester City and versus Man United. The two, Vincent Simba and Eric Ombui, your gift is on the way, coming. Till next time, same place, different games. My name is Esbon Mugambi. Until then, it's good night.